Ciao, ciao! Sveiki! In the last lesson, we learned telling time in Latvian, and in this lesson, we will practice what we have learned. For better results, repeat everything spoken in this presentation along with me, so you can practice during the time of the video. I will speak Latvian only during this presentation. So let's begin. Labrīt! Labrīt! Atvainojiet, cik tagad ir pulkstenis? Tagad ir pulkstenis 6 rītā. Tik agri? Jā, tā ir. Paldies! Lūdzu. Next scenario. Labvakar! Labvakar! Vai nepateiksiet, cik ir laika? Pagaidiet mirkli, tūliņ pateikšu. Kur ir mans pulkstenis? Atradu. Tagad ir 6:30 vakarā. Super, paldies! Next scenario. Sveiki! Sveiki! Vai tagad ir pulkstenis 4? Nē, tagad ir 1:30 pēcpusdienā. Es sajaucu laiku. Visiem gadās. Uz redzēšanos! Atā! Next scenario. Sveicināti! Čau, čau! Vai pulkstenis ir 23:00? Nē, tagad ir 11:30 naktī. Tik vēlu! Jā, jau ir nakts. Liels paldies! Nav par ko! Ar labu nakti! Visu labu! That's the end of scenario. And if you need any help learning Latvian language, you can request a private lesson with me by sending me an email. In the next Latvian language lesson, we will learn about dates, weeks, months, and plenty of new words. Paldies par uzmanību! Thank you for your attention! Visu labu! Atā!